Diffusion current density. In this video, let us see what is meant by diffusion current density and also the Einstein relationship. So firstly, when this diffusion happens, so when there is a concentration difference, like here we have more concentration, here we have less concentration, then uh, the electrons or the atoms will move from higher concentration to the lower concentration, then this diffusion occurs. So how this affects the current density in the semiconductors, let us see. So the diffusion is a process of introducing selected impurity atom into a semiconductor to modify its conduction properties. So what happens? Why this diffusion happens means in a semiconductors. Let us consider a semiconductor. When we are going to add more number of impurities, the concentration of this semiconductor will change. This causes the diffusion, and because of this diffusion, there is a current. See, here they have explained when there exists charge concentration gradient. Charge concentration gradient is nothing but in a semiconductor. Here we have more charge concentration, means here it is more doped, and here we have less charge concentration because it is less doped. So because of this charge concentration gradient in a semiconductor, the movement of charge carriers takes place. So because of this, the carriers will move from higher concentration to the lower concentration. This will give you the current. In the current due to this charge carriers, because of this diffusion, there is a current that is called as diffusion current density. సో సింపుల్గా ఏంటి అంటే డిఫ్యూజన్ అనేది హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ వల్ల వచ్చేదాన్ని డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ అంటారు. అంటే ఒక సెమీ కండక్టర్లో ఇక్కడ హై కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఛార్జ్ క్యారియర్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ మూవ్ టు ద లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. దిస్ రిజల్ట్స్ ద డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ. అండ్ మనకి ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్లో ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ అనేది ఎన్ టైప్లో ఎలా జరుగుతుంది, పీ టైప్లో ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎన్ టైప్ దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వీటి యొక్క డెన్సిటీ అనేది సో చేంజ్ ఇన్ అంటే ఈ గ్రేడియంట్ మీద చేంజ్ ఉంటుంది. డిఎన్ బై డిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ గ్రేడియంట్. సో ఈ కరెంట్ డెన్సిటీ అనేది దీని మీద చేంజ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఛార్జ్ కాన్సన్ట్రేషన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. సో ఇన్ ద పీ టైప్లో కూడా దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అండ్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, సో ఎలక్ట్రాన్స్కి డిఫ్యూజన్ కాన్స్టెంట్ డిఎన్, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ప్లస్ ఈ. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్. సో కమింగ్ టు ద హోల్స్, మైనస్ ఈ డిపి బై డిఎక్స్. So dn is the diffusion coefficient of the electrons, dp is the diffusion coefficient of the holes, and nx and the px are the electron density as position x and h plus density at position x. So the total current densities, here we have two currents. One is the drift current and the diffusion current. We already learned about what is meant by drift current and their formulas in the n type and the p type. So en mu n is the formula for the n type and this is for the p type. So this is the total current density. And the Einstein relation, the diffusion constants are related to mobility. So these are related with the mobilities. So the relation we have is the diffusion coefficient of P, that is holes to the mobility of P, holes is equal to diffusion coefficient of electrons to the mobility of electrons, that is equal to Vt. So we already know that Vt is equal to kT by Q. K is the Boltzmann constant, T is the temperature, Q